Good evening all to the August gathering. Now I request the present office bearers and the executive committee members of the Madurai Madras Bar Association to occupy the dais. Now I would like to request all of you to please stand up for the Tamil Thai சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் கத்த சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே May now request the election officer to take the stage to deliver the welcome address and to declare the results of the MMBA elections. Respected President of MMBA, Mrs. N. Krishnaveni, Designated Senior Counsel, Secretary Mr. N. Ilango, other office bearers, and the earlier presidents and secretaries, and all the office bearers of this esteemed association, senior councils, and the presently elected new office bearers, and my friends. Installation of the newly elected office bearers. First, I would like to thank our President and Secretary and all the office bearers for giving me this opportunity to conduct election and also to announce the results and to install all the new office bearers. Thank you, ma'am. Thank you, entire office bearers. And I would like to thank all the assistant election officers who all along the entire whole day they were along with me to conduct this election in a peaceful manner, and also all the members who made this occasion a great success. I would like to thank S. Prabha, S. Muthukumar, Devi Saravanapriya, Kamesh, Pandeyarajan, Michael Helden, Murugadas, Lavanya, and also the staffs who were all the entire day they were with me to conduct the election. They also I thank Shekhar, Kalidas, Tirupati and Vijay. And it is a great occasion for me to announce the winners of the election of MMBA for the year 2022-23. First, I will announce the election results for the executive members. Out 8th post, J. Lakshmi Prasanna, S. Vinod, K. Praveen Kumar, C. Prithviraj, M. Arumugham, A. Silambarasan, P. Saravana Kumar, and R. Saravanan. And the convener, Mr. S. Kasinatha Durai. And the joint secretary, Mr. C. Ajay Kosh. And librarian, Mr. K. Prabhu. And the treasurer, Mr. S. Venkatesh. And the vice president, Mr. M. Nadarajan. And the general secretary, Mr. K. P. Narayana Kumar. And the president, Mr. S. Srinivasa Raghavan. And now it's time to call upon the old office bearers to hand over the charges to the newly elected office bearers. I will call one by one from the executive committee members. Please, newly elected members, come to the dais. And please, outgoing members, you hand over the charge to them. AC members, come and stand. Lakshmi Prasanna, Vinod, K. Praveen, Prithviraj, Arumugham, Silambarasan, P. Saravana Kumar, Mr. R. Saravanan. You please come to the dais. Easy members, please come to the dais. Next is convener, Mr. G. Kasinatha Durai. And the joint secretary, Mr. C. Ajay Kosh. Our already near. And the librarian also, Mr. K. Prabhu. And the treasurer, Mr. S. Venkatesh. Vice President, Mr. M. Nadarajan. And the one key post, Mr. General Secretary, Mr. K. P. Narayana Kumar. The key post, sir, kindly hand over the key to him. And President, Mr. S. Srinivasa Raghavan.
I congratulate all the office bearers and I wish them to bring this association to the top. Thank you. Thank you, madam. Yesterday was a dream. Tomorrow is a vision. But a day well spent make every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Carrying the vision, we successfully completed glorious and tremendous years of existence. With this note, please accept my hearty congratulations on the victory in the MMBA election to all the office bearers and the EC members. Thank you. Request Mr. S. Meenakshi Sundaram, the Senior Advocate, to offer his facilitation. இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே 2022-2023 ஆண்டு காலத்திற்கான MMBAயின் புதிய பொறுப்பாளர்கள் இன்று பதவியேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த பதவியேற்பில் இருக்கிற அலுவலக பொறுப்பாளர்கள் என்று கூறக்கூடியவர்கள் பல பேர் ஏற்கனவே இருந்தவர்கள். இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் தலைவராக இப்பொழுது புதிதாக இருக்கிறவர் அன்பு சகோதரர் சீனிவாச ராகவன் ஏற்கனவே பதவியில் இல்லாவிட்டாலும் இருந்த அனுபவத்தை பெற்றவர் ஆவார். ஆகவே அவருக்கு நாம் மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லுவதை விட உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற சாதனை செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கிறது என்பதை நான் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் கடந்த தலைவர் அதாவது மேடம் கிருஷ்ணவேணி இருக்கின்ற பொழுது கூட இருந்து எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று உதவியாக இருந்தவர்கள். அதில் பாதி முடிந்து பாதி முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டாஸ்க் அதை நீங்கள் முதலில் முடிக்க வேண்டும். குறிப்பாக பைலாவினுடைய திருத்தங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், என்னென்ன நடந்திருக்கிறது என்பது தெரியும், எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பது தெரியும். ஆகவே அதை தலையாய கடமையாக எடுத்து நீங்கள் அதை அமுலுக்கு கொண்டு வருவீர்களே ஆனால் இந்த சங்கம் மிக விரைவில் மேலும் பொலிவடையும் என்று நான் மிக பணிவோடு இந்த சபையின் சார்பாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு பணிக்கப்பட்டிருக்கிற பணி ஏற்கனவே இருந்து பதவியில் இருந்து தற்பொழுது புதிதாக வந்திருக்கிற பொறுப்பாளர்களிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்தவர்கள் செய்த காரியங்களுக்கான பாராட்டு விழா. இப்பொழுது பதவியில் இருந்து பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் அல்லது பணியிலே மீண்டும் வருவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிற கடந்த கால பொறுப்பாளர்களுக்கு நான் கூறக்கூடியது என்னவென்றால், உங்களுடைய பணி மிகச் சிறந்த பணி என்று நான் நேற்று ஏற்கனவே கூறினேன். நேற்று முந்தைய நாள் பேசுகின்ற பொழுது 2019 பொறுப்பேற்ற பிறகு 3 ஆண்டு காலம் இருந்திருக்கிறீர்கள். இந்த 3 ஆண்டு காலத்திலே அதற்கு முன்னால் இருந்த நிர்வாக கமிட்டியினருக்கு இல்லாத பல சோதனைகள் உங்களுக்கு வந்தது. MMBA என்பது ஒரு வழக்கறிஞர்களின் நலனுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு கூடம் என்று சொன்னாலும் அங்கே வெறும் புத்தகங்கள் வாங்குவது, புத்தகங்களை படிக்க வைப்பது, சட்ட அறிவை மேலும் மேலும் வலுவூட்டுவது என்பது மட்டுமல்ல, அதனையும் தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்கு இந்த வழக்கறிஞர் சமுதாயம், குறிப்பாக மனித சமுதாயமே போராட வேண்டிய ஒரு காலகட்டாயத்தில் இருந்தோம். அதுதான் கொரோனா வைரஸ் என்ற மிகப்பெரிய தாக்கம். அந்த தாக்கத்தினிடையே இருக்கின்ற பொழுது இந்த வழக்கறிஞர் சங்கத்திலே உள்ள நலிந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு எவ்வாறு மனிதாபிமான அடிப்படையிலே செயல்பட முடியும் என்பதை மிக அருமையாக எடுத்துக்காட்டிய ஆஃபீஸ் பேரர் தான் இதற்கு முன்னால் இருந்தவர்கள். தலைவர் அவர்களும் சரி, செயலர் அவர்களும் சரி ஆற்றிய பணி எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டது, வேண்டியவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணியை செய்தது, இவை எல்லாவற்றையும் விட இவை செய்வதற்கு பணம் புரட்டுவது என்பது, அதாவது பொருள் நிதியை புரட்டுவது என்பது ஒரு சாதாரணமான காரியமல்ல. ஏன்னா கொடுப்பவர்களும் அதே நிலையில் இருந்தார்கள். அதாவது பணத்தை நன்கொடை கொடுக்க வேண்டியவர்களும் ஏதோ மிகவும் செழிப்பாக இருந்தார்கள் அல்ல என்று சொல்ல முடியாது. அவர்களும் அதே காலகட்டத்தில் இருந்தார்கள். ஆனால் அவளுடைய மனதை பெரிய மனதாக ஆக்கி அவளிடமிருந்து பணத்தை பெற்று யார் யார் தகுதியுடைய வழக்கறிஞர்களோ அவர்களுக்கு முறையாக போய் சேர்ந்ததே அது மிகப்பெரிய சாதனை. இந்த சங்கத்திலே கடந்த முறை இருந்த ஆஃபீஸ் பேரர்கள் செய்த சாதனை என்பதை நான் மிகவும் குறிப்பாக சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அது மட்டுமல்ல, அன்று இதற்கு முன்னால் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்திலே பேசப்பட்டது போல எல்லா மாதங்களிலும் எல்லா கமிட்டிகளும் செயல்பட்டன. எந்த மாதமும் ஏதாவது ஒரு கமிட்டி தூங்கியது என்று அல்ல. 8 கமிட்டி இருந்தது என்று சொல்கிறோம். ஆனால் 8 கமிட்டியை சார்ந்த பொறுப்பாளர்கள், குறிப்பாக நான் அவர்களை பாராட்ட விரும்புகிறேன். இந்த நிலையில் தங்களுக்கு பணிக்கப்பட்ட பணி எது என்பதை தெரிந்து, அந்த பணிக்கு யாரை கூப்பிட வேண்டும் என்பதை தெரிந்து, அதற்காக குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தை ஒதுக்கி
எல்லோரையும் அனுசரித்து செல்வது என்பது ஒன்றும் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. ஏன்னா மனிதன் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஈகோ இருக்கும். அந்த ஈகோவை யாரும் தவிர்க்க முடியாது. பெரியவன் சின்னவன் என்கின்ற ஈகோ இருக்கும். அதையெல்லாம் தவிர்த்து நாம் அனைவரும் ஒரே சகோதரர்கள் சகோதரிகள் என்ற நிலைமையிலே நீங்கள் அனைவரும் இயக்கி தங்களுடைய கமிட்டிக்கு பணிக்கப்பட்ட காரியங்களை மிகச் செம்மையாக நடத்தினீர்கள். அதுதான் இந்த குழுவிற்கு மிகப்பெரிய சாதனை என்று கூட நான் சொல்லுவேன். அது மட்டுமல்ல, இதை தவிர கிட்டத்தட்ட உச்சநீதிமன்றத்திலே பணிபுரிகின்ற வழக்கறிஞர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர்களும் இங்கே வரவழைக்கப்பட்டார்கள். அவர்களும் அவ்வப்பொழுது சட்ட சம்பந்தமான விரிவுரையை இங்கே கொடுத்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அதனால் பயனுற்றவர்கள் ஏராளவே. இதையும் தவிர எங்கெங்கிருந்து, அது குறிப்பாக தலைவியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், யாரிடம் பணத்தை எளிதாக பெறலாம் என்று தெரிந்து பணத்தை அழகாக பெற்று இந்த கணினிமயமான ஒரு உலகத்தை இந்த லைப்ரரிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள். அது அவருடைய மிகப்பெரிய சாதனை என்றே நான் கூறுவேன். அது ஒன்றும் ஒரு சாதாரணமான காரியம் அல்ல. அதேபோல் இங்குள்ள மூத்த வழக்கறிஞர்களை யாரிடமிருந்து எளிதாக பெறுவது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை எவ்வாறு பேச வேண்டும் என்பது பேசி அந்த முறையிலே பணத்தை பெற்று அந்த முறையிலே இந்த லைப்ரரி வலிமையுடையதாக ஆக்கியதையும் நான் அவர்களுக்கு எனது தனிப்பட்ட பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவை எல்லாவற்றையும் விட எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அதாவது இந்த லைப்ரரிக்கு என்னுடைய மூத்த வழக்கறிஞரின் சார்பாக ஒரு லைப்ரரி செஷன்ஸை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன். அப்பொழுது நிர்வாக கமிட்டியை அணுகிய பொழுது எல்லோருமே எனக்கு எந்தெந்த உதவிகள் செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்தார்கள். இவை எல்லாவற்றையும் விட உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரவழைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற நேரத்தில் எனக்கு தெரியும் அப்பொழுது தலைவி எவ்வாறு சங்கடப்பட்டார்கள் என்று தெரியும். ஏன்னால் அவர்கள் காலையிலே 10 மணிக்கு சேம்பருக்கு வருகிறார்கள். அவர்களை அந்த 10லிருந்து 10:30க்குள் பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் ஒருவேளை 10 மணிக்கு நமக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தால் பார்த்து விடலாம். அப்படி இல்லை என்றால் திருப்பி மத்தியானம் 1:30 மணிக்கு போகணும். கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 10 நாட்கள் அவர்களை நானும் அவரும் சந்தித்து 2 பேரும் 9:30 மணிக்கு வர வேண்டும். 9 மணிக்கு போய் 10 மணிக்கு அவர்கள் அறையிலே இருக்க வேண்டும். ஒருவேளை அவர்கள் 10 to 10:30 வந்தால் உண்டு, வராமல் நேரடியாக கோர்ட் ஹாலுக்கு போய்விட்டாலும் போச்சு. அல்லது மத்தியானம் திருப்பியும் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று 1:30 மணிக்கு திருப்பி போக வேண்டும். அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் எவ்வாறு ஓடி ஆடி வேலை செய்தார்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது எனக்காக அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கே அவ்வளவு சிரமப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் நடக்கின்ற பொழுது அந்தந்த நீதியரசர்களை போய் பார்ப்பதற்கு அலுவலக பொறுப்பிலே இருக்கின்றவர்கள் எவ்வாறு கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை அப்பொழுதுதான் நான் உணர்ந்து கொண்டேன். ஆகவே இந்த கமிட்டியை பொறுத்த அளவிலே, அதாவது இதற்கு முன்பாக இருந்த கமிட்டியிலே இருந்தவர்கள் மிக மிக பொறுமைசாலிகளாகவும் ஒத்துழைப்பு தருவர்களாகவும் அதே நேரத்திலே இந்த MMBAக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய நோக்கத்தோடு இயங்கினார்கள். அதில் யாருக்கும் எல்லளவும் குறைவு கிடையாது என்று சொல்லிக்கொள்வேன். இவை எல்லாவற்றையும் விட தூரத்திலே இருந்தே இயக்கி கொண்டிருக்கிறார். அதாவது பூமியும் சரி சந்திரனும் சரி சூரியனுடைய பார்வையில் இயங்கி கொண்டிருப்பது போல இந்த சங்கத்தை அமைத்து கொடுத்து ஆரம்பகால ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் இருக்கிறாரே ஐசக் மோகனால் அவர்கள் தூரத்திலே இருந்தாலும் தன்னுடைய ஒளியை எப்பொழுதுமே இங்கே கருணை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள் என்பது எனக்கு நன்பாக தெரியும். அவர்கள் போட்ட அஸ்திவாரமும் அவர்கள் போட்ட வழித்தடமும் இன்றளவும் சிறந்து விளங்குகிற காரணத்தினால் அதிலே வருகின்ற தலைவர்களும் சரி அதிலே வருகின்ற செயலாளர்களும் சரி இயங்குவதற்கு எளிதாக இருக்கிறது என்று கூறி இந்த நிலையில் அவர்கள் வந்திருப்பதால் அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவை எல்லாவற்றையும் விட புதிதாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரர்களே, உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பணி காத்திருக்கிறது. என்ன மிகப்பெரிய பணி என்று சொன்னால், நான் ஏற்கனவே தலைவர் சீனிவாசராவனிடம் கூறியது, அதாவது இது நமது சங்கத்தை மட்டும் பொறுத்தது அல்ல, மற்ற சங்கங்களும் சேர்ந்து இயங்க வேண்டியது. புதிதாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் கமர்ஷியல் டிவிஷன் என்பதை இந்த நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு என்ன வழிமுறை, நமது பிற்பட்ட சமுதாயம், அதாவது நமக்கு பின்னால் வருகின்ற வழக்கறிஞர் சமுதாயங்கள் மிகப்பெரிய பலனை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் பல புதிய அதாவது கமர்ஷியல் டிவிஷன், மெரிடைம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன், ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இவைகளெல்லாம் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு வர வேண்டும் என்பது என்னை போன்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கு மிகவும் ஆர்வல். ஏன் என்று சொன்னால் எங்களுக்காக மட்டுமல்ல, இனி வருங்கால சந்ததியினர்களுக்கு அது மிகவும் பயனுடையதாக இருக்கும். கமர்ஷியல் டிவிஷன் என்பது இன்று டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அளவிலே வந்துவிட்டது, உயர்நீதிமன்றத்திலே வந்துவிட்டது. ஆனால் நமது மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு இன்னும் வந்து சேரவில்லை. தற்பொழுது வந்திருக்கிற தலைவரிடம் சாதாரணமாக பேசி கொண்டிருந்தேன். இங்கு இருக்கின்ற குழு அவரோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று இணைந்து கமர்ஷியல் டிவிஷன் மிக விரைவில் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு வருவதற்கு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியுமோ அதை எடுக்க வேண்டும் என்பது
இந்த வழக்கறிஞர்களின் சார்பாக நான் பணியோடு உங்களிடம் விண்ணப்பித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கு அடுத்து ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஏன் நமக்கு வரக்கூடாது, எங்கு தடை இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து அதையும் கொண்டு வருவதற்கு என்ன அடிப்படையாவது, அதாவது அஸ்திவாரமாவது எடுங்கள். உங்களுக்கு நீங்களே திருப்பியும் வரலாம், வந்தால் நீங்களே அதை சுமந்து செல்லலாம், அல்லது புதிதாக வருபவர்கள் அதை சுமந்து செல்லட்டும் என்று கூறி, இது மட்டுமல்ல, ஆர்பிட்ரேஷன் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய இந்த விஸ்தாரமாக இருக்கின்ற ஒரு பகுதி, அது உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும். ஆனால் ஆர்பிட்ரேஷனை பொறுத்த அளவில் இங்கு பெரிய சென்டர் எதுவுமே இல்லை. மெட்ராஸில் இருக்கிற பல்கிவாலா ஆர்பிட்ரேஷன் சென்டரை தவிர வேறு எதுவுமே சென்னையிலுமே மிக பெரியதாக பணிபுரியவில்லை. ஆனால் இந்த இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் சென்டர் என்பது ஹைதராபாத் வரைக்கும் வந்திருக்கிறது, ஆனால் சென்னைக்கு வரவில்லை. வராமல் இருப்பதற்கு அல்லது வருவதற்கு நம்மால் நடவடிக்கை என்ன செய்ய முடியும் என்பதையும் தாங்கள் ஆய்வு கூற வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மேஜர் போர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தூத்துக்குடியும் சென்னையும் தான். ஆனால் அந்த தூத்துக்குடி மெரிடைம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நம்ம ஆளுகைக்குள், அதாவது நமது மதுரை உயர்நீதிமன்ற ஆளுகைக்குள் இருந்த பொழுதும் மெரிடைம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நமக்கு கிடையாது. இது ஏன் நாம் அதை கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியுமோ அதை எடுக்க வேண்டும். இவை நமது வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டு செல்கின்ற மிகப்பெரிய பணியாக இருக்கும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your kind words, sir. Now I'd like to request the founder and the former president of MMBA to request Isaac Monla, senior advocate, to facilitate, sir. Please, sir. Mr. President, Srinivasa Raghavan, and the new team of officers and the executive committee members, past presidents and past office bearers, my beloved members of the MMBA. Normally in court arguments, after long arguments advanced by one senior counsel, fairness requires that the other would stand up and simply say, I adopt the arguments. I feel that would be the most appropriate thing to do. But anyhow, Krishna Veni and her team of officers did a wonderful job over the past couple of years. And today we have a new set of officers. So nice to see they're all well clad in full suits, sitting as the maintaining the traditions of the MMBA. I'm so glad to see that. And I'm sure that with all these beautiful apparel, they would certainly prove themselves to be just like their apparels. They would turn out with all flying colors and adding more and more feathers to the cap of this MMBA. So far as this request made by the learned senior advocate, Mr. Meenakshi Sundaram, is concerned, all should endorse it, and we should make all efforts to see that is accomplished. In the second week of May, when I had some occasion to interact with the Supreme Court judge in Delhi, to my utter amazement and real happiness, he was sharing that in comparison with the juniors in Chennai, he was telling that the juniors in Madurai are faring very, very well, better. I was curious to know the reason behind it, and he was telling that, especially when we were sitting here, not only me, even the senior judges have felt the same thing. Particularly Justice Sanjay Kishan Kaul used to share very often. More so regarding the criminal side, the lawyers are doing excellently well. Holding my callers up, I can say certainly this MMBA contributed enormously for that. Because it was the earliest library established in this campus, made available to all juniors. And I'm sure that the present team of officers would carry that forward, make it more modern, more sophisticated or more digitalized, because the present officers, for all young people, may know better than we old people. Therefore, with these few words, I congratulate both the outgoing team as well as the incoming team. And our support will always be there. Please do well, take care of the library. And one another phenomenon that is very, very unique in this association is that we have got 5 or 6 clubs. 8 clubs as of now. The reason behind the establishment, no other bar would have had such a system all over the country, or maybe even in the world, no bar associations do have such kind of clubs. Tamil Literary Club, English Literary Club, Legal Literary Club, so on and so forth. All these were actually intended because this is a forming part of our bylaw itself. The reason behind the establishment of these clubs is to make the members
proficient and efficient not only in law, but in the variegated arts of life. A person, if he is asked to speak, he must speak. If he is asked to sing, he must sing. And all these talents that God has endowed with us should be given some kind of exposition. Though it was our ambition as founding members at that point of time. When a lawyer goes to any conference across the part of the world or across the part of the country, and he is asked to speak or deliver a lecture, at the end of his speech or lecture, all should turn around and ask where from this man comes. And the greatest moment would be that person would be able to say that I have come from Madurai. That is the main aim of these associations. But of late, what I find is that very often we have these club meetings inviting outsiders and regularly delivering some lectures. It is not the primary intention of that. Of course, it is good that we invite people from outside so that we can get some inspiration from them. But it can't be the regular routine job. We should encourage our people, our youngsters to deliver talks and present some papers, do some research work and deliver. All these things would better serve the association as well as the members of the bar. And with these words, I wish once again congratulations both to the outgoing as well as the incoming president and his team. And certainly by the end of next year, we would all assemble here and to glorify all of you. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your generous word. May I now request Mr. S. Srinivas Raghavan, President of MMBA 22-23, to address the gathering and acceptance speech and to facilitate the outgoing team. Happy evening to all. I'm a little bit nervous and tensed. It's not the first occasion for me to stand on this particular area. But anyhow, a post and a position gives a more responsibility and commitment like a baggage on the back. I welcome one and all. My kind regards to Mr. Isaac Mohanlal, the founder president, Mr. Meenashundaram, senior advocate, Ms. Krishnaveni, former president of MMBA, and more importantly, Jesse Jeevapriya, who has done the election very successfully and in a good manner, and Ms. Anandavalli, president of WAA, Vishwa Shankari, secretary, Mr. Ilango, general secretary, Mr. Samiduri, past president, and Mr. K.P. Narayanakumar, secretary of the present incumbent, all my beloved friends who are there, and more important, Mr. Mahendrapati, who represents, who is the secretary, for having come here for the occasion. And I welcome Mr. Velkani Raju, one of the former office bearers of the association who has done a human service, and other members of the board, especially the youngsters who are the backbone of the association. The acceptance speech will be so short because I know very well that the task before us is something very onerous, huge, and we have a very good responsibility ahead of us. But I'm more confident for two simple reasons. Number one, as Mr. Meenashundaram told, the founder president has laid a beautiful road for us. So whatever he has done so far in the association has done good for the association, and every term of office, every year, is being followed regularly without any let or hindrance. So I'm sure Mr. Isaac Mohanlal will follow the suit, and if we follow the suit, it will be good only. So I should thank you for having laid a beautiful road wherein we are just able to travel with smooth and ease. And secondly, I'm very proud of the team behind me. There are members who have proven their skill and talent in the past. They have been retained now, like the librarian and joint secretary. And we have got a lot of fresh faces. I'm very confident and sure that each and one of us, including the general secretary who has done a good job in the former post, and the vice president who is new to the post, and the joint secretary who is already known for his caliber, and the librarian Prabhu has done a good job in the library already, and the treasurers who has got a new job, and convener Mr. Kasnaduri, and each and every of the EC members, I am very sure that they will be carrying out the responsibility with all the seriousness, commitment, and the required what is called zeal and gist. So I conclude my acceptance speech with this. And regarding the felicitation for the outgoing team, I would say MMBA 2019 to 2022, 2 important years where we suffered a lot due to pandemic COVID. And these 2 years proved what MMBA is up to. See, tough times and tough people, they don't last long, but tough people do. And the way in which MMBA has handled the COVID situation, I would say that it is something
ubiquitous, matchless, and commendable. And credit goes to especially Mr. Ilango, who has not even slept for a day when you were distributing the groceries and other important things to the member. He has been working around the clock. Give him a big applause. So collecting money is one thing, and making it a reality is another thing. And we were able to procure groceries from shops, and each and every individual was asked to give their mobile number. They were given OTP, one-time password, and they were able to use the one-time password and get the groceries done. And I once again wholeheartedly thank each and every donor who has contributed liberally, though they were also not earning money at the point of time. 15 lakhs have been collected, and we have got some money saved also out of the amount so far collected. Such a thing can be done only by MMBA, I would say. As matter, I'm not belittling any other association. I'm only just praising the MMBA because we are not here only for members of the bar. We are also for the persons who are outside the association, because we are working for the welfare of the society also at large. So I would like to thank and offer my heartfelt, what is called, congratulations to especially Madam Krishna, being the first ever woman president of a non-woman bar association in the entire Southeast Asia. And she has proved her mettle. And the way in which she has been serving as a president with the encouragement support of the team MMBA 2019 to 2022 is something really commendable. Persons who worked with her knows, though she looks very soft outside in her speech, but she is very tough in execution of the whatever job left behind it. The toughness and what is called the determination to do the job made it possible to think that we are proud of her. And once again, I request you to give a big hand to Vishwaveni for the job. So it is something from the bottom of my heart that I am thanking each and every member of Team MMBA 2019 to 2022. Only 6 months were available in 2019 because in March we were clamped with the so-called lockdown. So only 6 months, and the 6 months was very much fruitful. And as Isaac said, it was used by the members constructively, and Sir has beautifully said all the committees were functioning to the best of their ability. And the rest of the lockdown period, we were able to do something constructively. And once again, I thank each and every of Team MMBA 2019 to 2022 for the stupendous job they have done. And I am very sure that whatever you have done will keep on inspiring us. The job you have done will keep on inspiring, will follow your footpath, and will try to surpass you with your blessings and support. Thanks for that. Thank you very much, sir. We have hope in your words, sir. The time has come for the team MMBA 22-23 to honor the outgoing team MMBA 2019-2022, sir. Now I'd like to request the president of MMBA, Mr. S. Srinivasa Raghavan, to honor the outgoing president of MMBA, Ms. M. Krishnaveni ma'am, with a memento. I request the General Secretary of MMBA, K.P. Narayana Kumar sir, to present a bouquet to the outgoing President of MMBA. I request the President, Mr. Srinivas Raghavan, to honor the outgoing General Secretary, Mr. N. Ilango sir, with a memento. I request the General Secretary, K.P. Narayana Kumar sir, to present a bouquet to the outgoing General Secretary, N. Ilango sir. Now I request the President, Mr. Srinivas Raghavan, the Treasurer, G. Radhakrishnan sir, with a memento. I request the Vice President, sir, to present the bouquet to the outgoing Treasurer. I request the President, yes, Srinivas Raghavan sir, to honor the librarian. He is also the team of continuing on. Yes, sir. To present with a memento. I would like the Treasurer to present a bouquet to the librarian, K. Prabhu sir. Also, I request the President of Srinivas Raghavan sir to present a memento to the Joint Secretary, who was also the part of the previous team, Ajay Kosha, with a memento. I request the Executive Committee member,
to present a bouquet to the Joint Secretary, sir, C. Ajay Kosh, sir. I request Mr. Srinivas Raghavan, sir, the President of MMBA, to honor the outgoing convener, Mr. V. Nirmal Kumar, with a memento. Joint Secretary, sir, to present a bouquet to the outgoing convener, sir, V. Nirmal Kumar. I request the President to honor the outgoing Executive Committee members, S. Vijay Kumar. Also, I request convener to present a bouquet to the outgoing Executive Committee member. I request the President to honor the Executive Committee member, G.K. Chitra Devi ma'am, with a memento. I request Prabhu, sir, librarian, to present a bouquet to the G.K. Chitra Devi ma'am, outgoing Executive Committee member. I request the President to honor the Executive Committee member, yes, Vinod, he is also the part of the present team too, with a memento. I request Saruna Kumar, sir, to present a bouquet to the Vinod, sir. I request the President to honor the outgoing Executive Committee member, yes, Michael Helden Kumar, with a memento. I request Prithviraj, sir, to present a bouquet to the outgoing Executive Committee member, Mr. S. Michael Helden Kumar. I request the President to honor the Executive Committee member, who is also the part of the present team, K. Praveen Kumar, with a memento. I request Mr. Saravanan to present a bouquet. I request the President to make an announcement. There are some members and MBHIA to wait to honor the outgoing president also. So I don't want to stand in the way. I now request Mr. Mahendrapadi to honor Madam Krishnaveni. Mr. Ilango, outgoing General Secretary. Mr. Swamiduri wanted to honor Madam Krishnaveni and Ilango. I request him to. Mr. Ilango, please. I request Swamiduri to honor the election officer who has done a wonderful job for the MMBA. And Swamiduri, sir, your prayers for us. Thank you. On behalf of team MMBA 2022-23, we are obliged to honor Ms. Jessie Jeevapriya, the Chief Election Commissioner, in the words, to get the honors, please. I request the General Secretary to give the honors to her. And may I request Mr. Mahesh Kumaravel, who has done a good gesture. He has offered to donate a sanitizer bottle to each and every chamber in the premises. And as a token of his presentation, may I now request Mr. Mahesh Kumaravel to donate one sanitizer to MMBA so that we can do the rest of the job through our people. No duty is more urgent than of returning thanks. I would like to request the General Secretary of MMBA, K.P. Narayana Kumar, sir, to give the vote of thanks. President of MMBA, learned seniors, my dear friends, first of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity to stand before you as the General Secretary of this prestigious association. First, let me thank the outgoing President, Srimati Krishnaveni, my dear friend, N. Yelango, Vice President Gokul, Treasurer Radhakrishnan, Librarian Prabhu, Joint Secretary Ajay Kosh, Convener Nirmal Kumar, and Executive Committee members Vijay Kumar,
G.D. Manikandan, T. Sugadev, A.K. Ajay Kumar Rahul, S. Vinod, S. Michael Helden Kumar, G.K. Chitra Devi, and K. Praveen. Really, we have to thank these people because our friends have did a very great job, as it has been already mentioned by the earlier speakers. They have made this MMBA from 2019 to 2022 a very great success, and they have contributed their much efforts for the substantialness of this association. Really, we are thanking you, man, and your team. Next, it's our duty to thank the election officer as well as the team. And because of their efforts only, now we are standing before you without any dispute. Of course, we are thanking you, ma'am, and each and every one of the team we are thanking. Next, I would like to thank the office bearers of association, President of WAA, Anandavalli ma'am, Secretary Shivashankari, Secretary of MBHA Mahendrapati, and other office bearers of various associations. And I also like to thank the past presidents of our association, Founder President Isaac Mohanlal sir, Samidri sir, and other senior members of the bar, Meenakshi Sundaran sir, and our past secretaries, Velkani Raju, and other esteemed members of the bar, our friends. Really, we are extending our humble thanks to you, and you only give us the opportunity for serving you. Certainly, we will do our level best. If any grievances, or if we have done, otherwise, if we have committed any wrong, and I request each and every member to enlighten us, and we will follow what you have said if it is for the welfare of this association. And at last, I thank all my colleagues and friends. And once again, I thank each and everyone. Thank you all. Thank you, sir. Now I'd like to request you all to please stand up for the national anthem. Jana Jana Mana Adhika